Scan test, it is a class name. You can give any name. It is a only class name. Okay. So उसके बाद scanner s equals to new scanner system dot in. Hmm. So उसके बाद बनाई नहीं है scanner s equals to new scanner system dot in. System.in is used for keyboard input, and system.out is used for display the information. int a क्या है Variable है, integer का variable. there is a s Yes, next int, because what are the value you are taken from user, so that is a which value, that is a string value. So in a screen, what are the information you taken, that is a string value. Now for taking the what, you can say स्क्रीन में जो भी आप डाटा लेते हो, वेदर इट इज इंटीजर बट इट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग. ओके, तो इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में. तो वी आर यूजिंग दिस नेक्स्ट int मेथड व्हिच इज कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर एंड स्टोरिंग द वेरिएबल. अब int ये इज ए वेरिएबल लोकेशन. हम डाटा कहाँ से लाएंगे? स्क्रीन से लाएंगे. तो एनी डाटा दैट यू आर एंटर इन द स्क्रीन, अगर आप नंबर भी एंटर भी कर रहे हो, बट दैट इज ए स्ट्रिंग. नंबर भी हम अगर एंटर करेंगे ना, सो एंटर द एज, बट इट इज ए स्ट्रिंग. ओके, सो दैट वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग दिस नेक्स्ट int मेथड. ओके, तो नेक्स्ट int यहाँ पर यूज किया जाता है. क्लियर? सर हाँ. सर एठी लास्ट को जो ये ହେଇଛି s dot close एटा हाँ. कोन पे? So AS is a object. AS is a object. Okay. So object means you know that after taking one input, that object work is over. Then you have to release that object. माने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करता है ना, इट इज टेकिंग ए मेमोरी. ओके, तो यहाँ पर हम एंटर नंबर 1 कर दिए. जब हम एंटर नंबर 1 करेंगे तो वी आर गिविंग वन वैल्यू. then my tax is not complete. I have another tax for taking another number, but I am using the same object. तो इसको क्लोज करने पर ही क्या होगा ना, वो ऑब्जेक्ट फ्री होगा, रिसोर्स फ्री होगा, तो ऑटोमेटिक वो अदर वैल्यू लेगा. सो हियर explicitly you have to declare the s dot close method. आपका जैसे कि प्री डिफाइन यूजर डिफाइन क्लास है स्कैन टेस्ट, सो इट इज ऑटोमेटिकली क्लोज. इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज होता है. लेकिन ये जो प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट, इसको ये ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता है, इसको क्लोज करना पड़ता है. सो दैट एक्सप्लिसिटली यू हैव टू क्लोज इट और रिलीज द मेमोरी. सो दैट वी आर यूजिंग s dot close method here. तो इफ यू आर नॉट राइट द s dot close method, तो इसमें बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है. इट इज आस्किंग यू एंटर नंबर 1, देन यू आर एंटरिंग ए नंबर, देन इट इज आस्किंग यू एंटर नंबर 2. तो यहाँ पर अगर क्लोज नहीं करोगे, बीच बीच में अगर रिसोर्स खाली नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दिखाई देगा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, देन एंटर ए वैल्यू. तो एंटर नंबर 1 के बाद जो ब्रेक रहता है वो ब्रेक नहीं आएगा. सो इट इज शोइंग यू एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, देन यू हैव टू एंटर योर वैल्यू. सो there is a problem on that. So every time when you are using a predefined class object, then you need to close it, and when you are closing it, it is available for the next user. Okay. ओके सर. सर आमे जाभा रे ए जो input java.util ए हेडर फाइलटा सबल डिक्लेयर करिया अछि. No, not every time. When you require the keyboard input, जब आपको कीबोर्ड इनपुट लेना है, ओके, सो एट दैट टाइमिंग यू आर यूजिंग दिस java.util.scanner. ओके, सो इट इज नॉट यूज दैट एवरी टाइम. आपको एवरी टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप वेरिएबल डायरेक्टली डिफाइन करके इनिशियलाइजेशन कर दोगे, so there is no requirement. You only write the program with the class. Like in the other programming language like C and C++, there is a mandatory that you have to write a header file like stdio.h, iostream. So it is a mandate, but here it is not mandate. As my requirement is there to taking the keyboard input, I define the import statement.
So when your requirement is not there, then you just leave it. Okay. ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଏଟା keyboard input ରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଦେଇଥିବ କି question ରେ? If I am asking you enter the two number from user and add it, so enter the two number from user, that means you have to use the scanner class. If I write that enter add the two number, I'm not telling you that you have to take the input from the user. You can, at the time of declaring variable, you can initialize it directly. So in that cases it is not required. Okay, so when there is a requirement to take the keyboard input from the user, so in that cases you require the scanner class. So in the question it is given like it is a dynamic application. Basically dynamic application you can use it. Dynamic means what? Which is interacting with the user. It is asking the question to the user that you have to enter some value. But static means I am defining at the at the time of writing a program, I'm initializing the value a equals to 20, b equals to 50. So at the time of defining what declaring a variable, I'm initializing that value. So in that cases, you are there is no requirement of this scanner classes or for importing any statement. But where there is a requirement that that you wish to take the input from the user, in that cases only you write this particular package. Not every case is required. Okay. Yes sir. Okay, so now I move to another program. Okay, it is a scanner class program. In late night, I am giving you some kind of task. You have to do it and send me. Do it in the not pen and paper. Do it in your laptop. Okay, in your machine. Okay, Ankita, you have the laptop now. Yes sir. Okay. So I hope you install that software, and if you have any kind of problem in the installation, you can call me. I will give you the solution. Okay, and you do it. Okay sir. You Okay do sir. it the practicals. It is very important for the Java that compulsorily you do the practical. It is mandated. It is not like other programming language. If you are not writing, then it is okay. But Java, it requires the practice. Okay. So I move to the NetBean part. We are not acquainted with the NetBean to write the program. So in the NetBean, I will teach you how to creating a package. For creating a package program, package means you have to create a modular program. So for creating a modular program, we have to use this package concept. As you open the NetBean ID, okay, so it is a NetBean window. Then now if you want to create a new application, so you go to the file, just a minute, it is loading.
Then now I move to file, new project. Okay, check it properly. It is very important. How to create a modular application. Then Java application. Then choose Java. Choose Java first one. Java application. Then move to the next. Okay, then you write here any project name. Suppose my Java example. When you write my Java example, so here the two part is created, means the name dot another name. First part is called as the class name. First part is called as the folder name or package name. Second part is called as the class name. Okay, remember that first part is your folder name or module name. Second part is called as the class name. Okay, so that I give my own package and folder. So I write here my folder name is suppose P1. I'm giving as a package 1. Then my class name is first. I define here class name is first. Then finish. Okay, so here I have created my Java example. So package P1 is created. So, so it is my class first, is my first class. Then automatic here the main method is created. So I don't want to write here main method. I only define a class public void display. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया public void display. Then it is printing you. Suppose I want to print system dot out dot print ln. So I want to display here. This is first class. So it is showing you this is first class. Then I am creating another package, source package, right click, new Java package, right click, new Java package. Package name is P2. So I am creating another package P2. Okay, so how we have to create a package? तो सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू, देन जावा पैकेज, देन गिव द पैकेज नेम और मॉड्यूल नेम. तो इस मॉड्यूल में फिर मैं और क्लास डिफाइन करूंगा, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास. तो यहाँ पर जावा क्लास होगा सपोज सेकेंड, यहाँ पर जावा क्लास होगा सेकेंड. Now here I define public void show function. I define here public void show function. Here display is present, here show function is present. Then system dot out dot println this is second class.
this is second class. Okay, so now I am creating another package. इस पैकेज में मैंने दोनों क्लास को मैं कॉल करूंगा. So source package new Java package name is p3, then finish, right click new Java class name is third. I define here third. So when I define here third, in this class I want to call public static void main string args. So in the main method I will call all the classes. For calling the class I need to create a object of class. Class का object बनाना पड़ेगा. तो first object is I equals to new first. So when I create the object of class, it shows an error. आपको यहाँ पर error show करेगा because this is not present. It is not find out this symbol because this fast is present in another package. Now for calling this package, we are using here import p1 dot first. For defining import p1 dot first. So now check here, your error is not present now. Okay, so automatically it is loaded the class. Similar way, when I call the create a object, second j equals to new second. Okay, now it is shows the error because it is not present in this package. So for calling this package, I need to write import statement. Import p2 dot second. Now check, there is no error. Now I call the function I dot display function, then j dot show function. Okay, then which file you have to run, in which file your main method is present, run that file. My file is present in the third.java, so I run the file here. Right click, run file. Okay, so he is showing you this is first class and this is second class. Okay, so it is the way of creating a package. Means the package 1, package 2 is called as the modules. मतलब आप a module आपका different location पर create करो, application different जगह पर बनाओ, फिर आप एक main module में call करो. Okay, so in this way we are creating a modularization program or packaging program, breaking the complex program into a smaller part. Clear? अंकिता, अभिषेक. आज्ञा सर. सर आपने लिखी i.disp, then i.show नहीं होता. हाँ उसका समझ गया. हाँ, ये फंक्शन है ना, आप जो फंक्शन डिफाइन करोगे. फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया, DISP, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा DISP, और सेकेंड क्लास में क्या है शो फंक्शन है, तो इसलिए थर्ड में हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पर शो में कॉल किया j.show. समझ में आया? कैसे होगा, आई किसका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट क्लास में शो है क्या, डिस्प्ले है ना,
फर्स्ट क्लास के अंदर शो फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, जिस क्लास में जो फंक्शन होगा वही ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करेगा. ओके. Okay, so you do the practicals, try to do it today. Okay, I will also in late night also I provide you some kind of program. You do it and send me tomorrow. And if you found any kind of difficulty for installation of the software and for writing the program, you can feel free to call me or you send the message. I will attend your call. Okay. Chalo, bye bye. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.